فبدنا نحل نمبر 9 و10 11. 11 حلينا مثله. 11 حلينا مثله. ب 9 و 10 هلا لا. Yeah. استاذ مش هذا اللي فيهم شيء على في الفري او شيء هيك؟ كيوبيك روت بلا الكونجيجيت. ما بعرف اذا اخذينهم بجريد 10 ولا لا. اول انا اول Yeah. Who would like to start? انا Yeah. Start. Step number 1. What do we do? عوض. Yes, Daniel. دانيال. نعم. يلا عم بسمع. شو عم تحكيني إلي؟ مش انت بدك تغني؟ لا استاذ لا هذا وئام. أنا بحكيش هيك بس. يلا وياه. استاذ المايك ما شو صار له بس مش نعم. حال سمعني سمعني سامعك ايه. اوكي تمام. اول شيء بنعوض بماينس 1 بس اعطيني دقيقة صغيرة بس ما تبلش شوي بس دقيقة. تمام. اوكي استاذ قلت لك بنعوض ماينس 1 بتطلع زي ما يا عمة النبي اساس شو بصير معك؟ يمكن استاذ عم تشرح انت ومسكر المايك. لحظة شوي. بعرف انه كنت عم مسكر المايك بس كان مضطر لانه كمان شغلة بص المطير شو كيف عم هلا. طيب اوكي فكرتك عم تشرح. كونتينيو يا بس لو قال لك بنعوض ماينس 1 بتطلع 0 اوفر 0 end of step Okay, 4 negative 1 over 3, negative 1 plus 1, you get 0, over 1 squared, which is 1, negative 1 squared, 1 minus 1 equal to 0. Indeterminate 4. اوكي Total equal to that. هاي إلها جواب هي جوابين. إذا عنا فيها بتكون عنا شو اسمه هودي شو اسمه هون أستاذ دخلك بيكون عنا يا x باور 2 minus 1 أو minus x باور 2 minus 5 minus 1 sorry minus 5. So here, it is x squared minus 1 if x squared minus 1 is greater than or equal to 0. And it is the opposite if x squared minus 1 is less than 0. Right. When x approaches negative 1 plus, when x approaches negative 1 plus, if x squared minus 1, بنعوضها باكس اكس ماينس 5 بنزلها اكس ماينس 1 شو صاير ماينس 5 اكس باور 2 ماينس 1 بننزلها اول شيء بنحط اكس باور 2 ماينس 1 بنجرب فيها اول شيء. استاذ مستر. yes, repeat please. x باور 2 بلس 1 بتصير x باور 3 بلس 1 اوفر x باور 2 ماينس 1. When x approaches negative 1 plus, negative 1 1 plus, بلس سوري فكرتها ماينس لكن هي بتكون positive or negative. بيناتهم Huh? نيجاتيف What نيجاتيف are the roots?
ثواني تجيب لك الكالكوليتر. لا مش الكالكوليتر. minus 1. Negative 1 and 1. The root of x squared minus 1 are negative 1 and 1. So here we have zeros. The coefficient is positive. So positive outside and negative inside. Now negative 1 plus yani greater than negative 1. So x squared minus 1 is negative. Right? اوكي. So Okay. absolute value of x squared minus 1 will be negative x squared minus 1. So negative x squared minus 1. ما بنجربش الطريقتين؟ المفروض نجرب طريقتين. أي طريقتين يعني؟ يعني نحطها أول شيء ماينس اكس باور 2 ماينس 1 ونرجع بنحط هيدي اللي حطيناها هسه. لا. أنت بتعمل replace بوحدة منهم يا هاي أو هاي. We're going to replace absolute value of x squared minus 1 by x squared minus 1 or negative x squared minus 1. طب Negative 1 plus x is greater than negative 1. X is greater than negative 1. Okay? X squared minus 1 in this case will be negative. اوكي. Okay? So we replace x squared by absolute value of x squared minus 1 by negative x squared minus 1. And then ماشي. إذا you ما كان في اكس بلس اكس 1 بلس، إذا كان بس اكس 1 as x approaches to negative 1 بس. negative 1 يعني بس. you have negative to 1. discuss. Here you have to do the discussion. You have to find limit negative 1 plus, find limit negative 1 minus. اوكي ما انا قلت لك فكرت هلا كمل. الحل مثل هيك. يا أستاذ نعم مش هي approaches to negative 1 plus بلا ما فيها ناخد مثلا negative 0.9 ونعوض؟ لا okay. If you take negative 0.9 and replace, just determine the sign. ايه Yeah, okay. اوكي. Now, how to continue? تعويض اسهل بس بحس صح؟ يعني بالنسبة لي أريح. بالنسبة لي لأنه كوادراتي. إيه بس انه اذا عوضت يعني دغري هيك على السريع انا عندي تبع التعويض اكثر. مثل ما بدك. طيب continue يا عم. يا استاذ بنشيل لا ما بنشيل شيء هون. Factorize. X cubed plus 1. بلس A بلس B. اوكي. تحت A باور 2 ماينس B باور 2 تطلع جوابها For negative x minus 1 x plus 1. What about the numerator? نيب. في عنا كيوب بناخد الرول تبع A plus B into A minus AB plus 2B. لا plus B. Okay. A here is x and B is 1. اوكي بناخدها عادي. بنحط x اوكي x باور 3 لا x plus 1 سوري into x باور 2 plus x minus x. سوري minus في minus 1 نضربه فيه. Okay. ماشي. وبلس بي بتصير ماينس بي لان ماينس 1. لا بلس بي لان باور 2 سوري. 1. B is 1. So plus 1 power 2 which is 1. Now I simplify x plus 1 with x plus 1. نرجع بنعوضها بماينس 1 بس تصير عندنا x باور 2 Okay. minus x So negative 1 squared which is 1. Minus negative 1 كمان 1. Plus 1 over negative 1 minus 1. So you get 3 over 2.
2 ماينس 2 اه لا. اوفر 2 صح، بس ماينس في برا. تمام. طيب استاذ انا بالاخير صح اخذت جاد you were asking. ايه استاذ، عم اقول لك بالاخير كمان بدنا نعوض. اكيد. طيب back to your question. نسيت مين كان عم يسأل، باسل او يا عم ما بعرف. If here we have limit as x approaches negative 1 only, as x approaches negative 1, not plus, not minus. Right. In this case, I said here you have to discuss. You have to find limit as x approaches negative 1 minus, negative 1 plus. Here we found limit as x approaches negative 1 plus. Right. If you are going to find limit as x approaches negative 1 minus of x cubed plus 1 over absolute value of x squared minus 1. Of course, here we are going to use the same steps, but negative 1 minus x is less than negative 1, x squared minus 1 will be positive. So absolute value of x squared minus 1 will be x squared minus 1. So it is equal to limit x approaches negative 1 minus of x cubed plus 1 over x squared minus 1. Okay? Which is equal to, of course, here the same steps, but we don't have negative in the denominator. The answer will be limit x approaches negative 1 minus of x plus 1 x squared minus x plus 1 over x minus 1 into x plus 1. The answer will be 3 over 2. So here the left side negative 3 over 2. Sorry. The left side limit will be negative 3 over 2. The right side limit will be 3 over 2. It means that the limit doesn't exist. From the left is equal to a certain number. From the right will be equal to another number. So I can say limit as x approaches negative 1, as x approaches negative 1 of this function x cubed plus 1 over absolute value of x squared minus 1 does not exist. ما في limit. دايما بنعوضها بالتو equations تبعها. كان لأنه هون في عندي هالابسوليوت فاليو ايه؟ لأنه شو؟ لأنه في عندي هذه الابسوليوت فاليو. مضطر أعمل هاي discussion. اوكي. Absolute value, as you know, it's one of two, it's positive or negative. So I have to discuss. بس أكيد مش رح يطلعوا equal لبعض، حتى إنه كل وحدة إلها ساين. أنا معك، بس يمكن الفاينل ليميت يطلع equal لبعض. اوكي. طب بس فيك ترجع تشرح لي من عند limit x plus 1 into x square minus x plus 1 على minus x minus 1 into x plus 1. من هون من هاي ايه هاي كيف عملت لها expand؟ not expand, factorize. X squared minus 1, it's an identity. It is x minus 1 into x plus 1. The denominator, x squared minus 1, it is x minus 1 into x plus 1. Okay. The numerator, x cubed plus 1, also it is an identity. A plus b into a squared minus ab plus b squared. Okay. Okay, where a is x and b is 1. At the top. ماشي. Thank you. Yes? بتاني equation ليه حطيناها 1 minus 1 لا 1 sorry minus 1 minus ليه حطيناها هيك؟ كنت عم جاوب على سؤال باسل I guess مش ذاكر انه in case here we have limit as x approaches negative 1 ما في negative 1 plus. What do we do in this case? عم بقول لك شو بنعمل؟ بتجيب negative 1 plus negative 1 minus and then you compare the limits. ايه بس هلا نحن مش مطلوب منا نكتبهم هيك. هيك قبل لك انا هون عم جاوب على سؤال باسل او بس نحن بلحظة بس تكتب اوكي
بpage 128 number 12 number 2 حليناها مرتين. خليني معك بس لحظة شوي. page 128 اوكي number 12 ايه شو بو؟ part 2 حليناها مرتين كمان آه. كان عندنا absolute values. مزبوط. إيه ليه هون حليناها بس مرة؟ لانه هو بده بس نيجاتيف 1 بلس. ان اكسرسايز نمبر ان بارت 2 اللي انت عم تحكي عنه limit as x approaches 5. هني Only 5. There we have to discuss. We have to find 5 minus and 5 plus. اوكي ثانك يو. تتذكر امان تتذكر ان احنا حليناها بطريقتين. اشتغلتها بطريقتين. اول وحده I said if x minus 5 power 2 we may put the absolute value. And we have already power 2. قلت لكم هيك هذا الشيء ما بيزبط اذا كان عندي odd exponent. In this case, if we have odd exponent, let's say x minus 5 power 3, we have to discuss. You have to find limit as x approaches 5 minus and limit as x approaches 5 plus to remove the absolute value. تتذكري؟ ايه عليك. بهذا البارت تحديدا كان ممكن حلو من دون ما اعمل الدسكشن لانه عندي هيك باور 2 I can put the absolute value بصير كل الاكسرسايز يعني الفانكشن كلها سوا we have absolute value فبطل في عندي مشكله فيه. اوكي ده بيانسر الزيرو. مزبوط زيرو. كم؟ ثانك يو. ويلكم. طيب بس سؤال صغير قبل ما نكمل. شو بعرفنا انه بس ما نعمل هذه الطريقة يا هي بأي وحدة؟ طريقة محددة نعرف اي انه بهيدي اللي حليتها هسه انا شو بعرفنا اياه انه الطريقة اللي بتخليني اعرف انه اعطيني بدي احل هيديك وامتى بدي احل هاي. صراحة بعد ما فهمتش عليك. ليش نحن اعطينا خيارين هي x باور 2 minus 1 او minus x باور 2 minus 1 صح ولا غلط؟ صح. اوكي. نحن اخذنا الماينس x باور 2 minus 1 اعطيني بنعرف اي وحده من هول الاثنين بناخذهم. هاي او هاي؟ ايه. اوكي. شو في طريقه نعرف انه depending on the sign of x squared minus 1. Depending on the sign of x squared minus 1. Okay? Okay. Here, how to determine the sign of x squared minus 1? In fact, this is a quadratic expression. And you know how to determine the sign of a quadratic expression. The roots negative 1 and 1. Between the roots negative, because the coefficient is of x squared is 1, positive. So between the roots negative, outside the roots negative, positive. We have limit as x approaches negative 1 plus. It means that x here is greater than negative 1. Okay. X is greater than negative 1. Okay? Greater than negative 1 يعني in this interval between negative 1 and 1. So the expression here x squared minus 1 is negative. So the absolute value will be negative x squared minus 1. This is one way. Another way اللي كنا بنحكي عنها دانيال انه x approaches negative 1 plus to determine the sign as we used to do in the number over 0. Okay? Choose a number slightly greater than negative 1. Take negative 0.9. Okay. Replace x by negative 0.9 here. X squared minus 1 will be negative. So without the absolute, you put negative x squared minus 1. اوكي. اذا عملنا طريقه دانيال على ورقه خرطوش بنعملها ولا فينا نعملها على ورقه الاجابه عادي؟ Just write in a certain place here that x squared minus 1 is negative. Or write here, for example, x approaches negative 1 plus, so x squared minus 1 is negative. Okay. Or you just put this table first and understand. Okay? واذا عندنا كيوب نعمل طريقتين. إذا عندنا إياها شو؟ عندنا اياها كيوب اكس كيوب. هاي x cube minus 1. لا نفس الشيء. اذا عندنا اياها باين اذا عملنا اياها انا كمان باين شو اسمه انت هيدي. ما فهمتش عليك.
وضح لي بليز. اذا عنا اياه مثل الاكس باور 2 ماينس 1 محطوطين بين انترفلز. فين براكت absolute value؟ ايه هيك شو بنعمل فيها؟ نعمل ساعتها جوابين ولا بنختار كمان جواب واحد؟ ولا بنعوض مثل ما قلت لي طبعا يعني. ليك اسمعني شوي، شو ما يكون عندك هون اكس كيوب ولا اكس سكوير ولا فيها راديكال ولا غير شيء، once you have absolute value it should be one of two. ما فيش احتمالات. It should be one of two things. The positive or the negative. Okay? So what you have to do here is to determine the sign of what's inside only. To determine the sign of what is inside. بس. اوكي. وضحت؟ هلا to determine the sign of what's inside, then you have to or depend on the expression itself. Here we have quadratic. It's very easy to determine the sign of a quadratic. Okay? If you don't have a quadratic, choose a number and replace, or you can use table of signs. You can choose use the table of signs. شو بعرف شو ممكن يكون عندك هون. Let's say x plus 5 over absolute over x squared minus 1. نفس الميثود اللي نحن كنا نستعملهم ب second chapter signs of quadratic expression. اوكي استاذ اوكي. ثانك يو كثير. You should remember slightly. نعم؟ أنا بعد ما فهمت كثير الصراحة. كيف يعني كيف شو هي؟ بدنا بالأبسوليوت. هذا جاد ماشي مش انا. جاد جاد نعم. في وحدة من هودي اللي بناخذ ما فيش احتمالات، ما في ديسكشن، هيدي أو هاي بس، هاي أو هاي. أوكي؟ طيب اللي عليك تعمله إنه تشوف if x approaches negative 1 plus if x approaches negative 1 plus this expression x squared minus 1 will it be positive or negative؟ هذا السؤال اللي انت بتسأل نفسك. اوكي؟ طيب positive or negative؟ ليه؟ طيب you can determine the sign in one of two methods using the quadratic expressions, signs of quadratic expressions. X squared minus 1, the roots are negative 1 and 1. Negative 1 and 1. Okay? Positive outside, negative inside because the coefficient of x squared is 1, positive. Okay? X approaches negative 1 plus, so we are here. It means that x squared minus 1 is negative. And inside the absolute is negative. It's negative. So we replace absolute value of x squared minus 1 by negative x squared minus 1. This is the first way. Second way, من هذا التيبل The second way, x approaches negative 1 plus, choose a number slightly greater than negative 1. Choose negative 0.9. Replace x by negative 0.9 in the denominator. Replace x by negative 0.9. You'll get a negative value. And inside is negative. So we replace absolute value of x squared minus 1 by negative x squared minus 1. في سؤال بس تطلع بوزيتيف ولا لا؟ لا. خد negative 0.9 وعمل replace. اوكي نيجاتيف. اوكي؟ اوكي استاذ ثانك يو. طيب بس بدي افرجيكم على الجراف لهيدي. رح طفي الكاميرا شوي صغيره. شوف. This is the graph of absolute value or x cubed plus 1 over x squared, absolute value of x squared minus 1. As x approaches negative 1, here we have the negative 1. From the left, the answer is negative 1.5. Okay, found? As x approaches negative 1 minus, so the left side of negative 1, here is the graph. It goes to this point, y value is negative 1.5.
اللي هي هلا استاذ ايوب، نعم. يعني نحن كل شيء عم نعمله بهودي الليميتس مثلا يعني الليميتس belongs to the x into -1 minus، اوكي؟ ايه فنحن لنجيب هيدا عن الجراف من دون ما تكون الجراف قدامنا، مزبوط. نحن طلع معنا 3/2 طلع معنا -3/2، ان احنا هسه بلا جراف فينا نعرفه. اكيد بلا جراف، نحن اكيد عم نطلعهم بلا جراف، بس حفرجيك اياها كمان جرافيكي اوكي مش اكثر، مش يعني للتاكيد على اللي نحن كنا عم نشتغل. اوكي طيب and limit as x approaches -1 plus we just told it. -1 plus the answer was 3/2 1.5. Here is the graph. Limit as x approaches -1 from the right side, the graph is here, goes to this point and the y value is 1.5. The limit doesn't exist. As you can see here, we have a jump ايه from the left side is not equal from the right side. يسووها عيال. Okay, so the limit doesn't exist. Clear? Do you have any question? Do you still have any question? لا استاذ تمام. Okay. Some more exercises. Let's solve exercise part 13 and 14. Yeah. 10 إلا ربع. ثلاثين 14 صاروا شوي سهلين. Limit as x كلهم approaches الشيت اللي بعث لنا اياها. ايه كل هودي من الورك شيت اللي بعتهم. Limit as x approaches 2. مظبوط. نحن اخر شيء كملنا كله مظبوط. page 128 we solved. لا I skipped some exercises اللي فيهم شوي radicals راح ارجع لهم مش انه اتركهم. اوكي هلا نشوف شو بعنا وقت راح ارجع لهم. part 7 to 10 قفيته. اوكي Limit as x approaches 2 4 over x minus 2 over x squared minus 4 x squared minus 4. كتير مغبشة أستاذ، مش شايفين شيء من البورد. كيف؟ مش شايفين شيء من البورد. شو القصة؟ حكي لك ليه؟ كثير مغطى الصورة أستاذ. حكي لك استشهادي. غطسنا بسات الانجليزي. رجعنا للموضوع نفسه؟ هات نشوف. عندي بابا 9 إلا ربع. هلا شو الوضع؟ انا تليفوني هون حاطه على الشارجر. شو معير الله. ستيل؟ أي أستاذ نفس الشيء بعد. هلا ما في صورة أنا عندي. أول السنة زي عم بجد. عند الكل هيك؟ ايه استاذ انا كمان عندي نفس الشيء. شو خطر له؟ وياد عند الكل. نفس الشيء؟ هسه انا صرت واضحة عندي، ما بعرف عنده. هسه تمام كثير. رجعت غبشت على فكرة هسه. زبطت رجعت غبشت؟ استاذ شو قلنا بتغبش ترجع تجي تعطي الصورة. بتعطي الصورة بترجع بتغبش بترجع بتعطي الصورة. نعم.
فهو دانيال انت صار نفس علي كيف؟ قاعد كنت فاتح كاميرا انت كان نفس الموضوع تغبش ترجع تظبط تغبش ترجع تظبط شو بعرف نعم مستر. ينعم عليك خلص انسى بنجرب نكمل على البورد اذا ضل في مشاكل بنرجع على الطباعة يمكن من الانترنت اكيد من... تخيل ربك مش تبعنا. أستاذ أنا بدي أشوف لك حل لهذا الموضوع. نعم هو في عندك حل يا استاذ إيه توصل كاميرا هو التليفون على اللابتوب، نصير نشوف نحن من كاميرا ايه التليفون. سكر الباب ايه؟ وين؟ مين؟ مع المشكلة كمان التليفون مش معي لا بس هو عيني بس معي الواتساب ذكرها لا 2 9 التليفون مش معي كمان العائلة كلها اونلاين أوكي 10 دقايق التليفون مع الأولاد بطل عنده واي فاي الاستاذ وطلع من الصف. هو لو في حل تاتش سكرين ايباد دروينج باد سمارت بورد كلهم هودي حل إيه مزبوط. بده يكون معك دولار لتجيب هالحل. Limit as X approaches to هو استاذ أمير. Limit as X approaches to replace X by 2 4 over 2 is 2 minus 2 0 2 squared 4 minus 4 is also 0 limit yes لين يحيى لين يحيى ايه أستاذ سمعتك بس الصورة كتير مغبشة. هي صرنا على الصورة البوك كتير. عم نشتغل. لا بعدنا بالورك شيت اوكي لا حطينا يلا، اي فوق آخر- وجرح ثاني 13 تحت. part 13 in the worksheet اوكي in the worksheet مش فتح هلا عن كلمة. yes لين ايه أستاذ سمعتك بس الصورة كتير مغبشة، يعني مش ايش اللي كتبهم على اللاب. اوكي استاذ انا ايش أستاذ وأنا نفسي وبعدين أستاذ بس أحكيك عم توصل بعد شي دقيقة شو اسمه عندك. لكن الواي فاي من عندك ابو الدين. لا عندي منيح الواي فاي. يلا ثواني استاذ قال لي اسف توصل السكرين. خيش شو معنى بيه هيك نص الشعب مش فاهمها المشكلة عم بفهمش على السكرين. ماشي يلا تمام. يلا هذا طول البال ماشي الحال خلينا لك فوق مسكر الباب. والله برضنا شو بكي؟ طلعي نامي. يا عمي شو بعدك فياس؟ انا كان زعلان ما بدي فيه حامل تقول لي لا يلا ثواني صغيرة بس قول لا. لسه من اول هي فات بارت 13 لا يخلص اهو. بدنا طول البال عفوا هو هذا الدرس صار يعني شوي قريب ليخلص اللي بعده ما كثير بيعذب بالنسبة لا للطباعة ولا ضل أرقم شوي يعني لايكي الدرس اللي بعده derivatives وانت بالفيزيكس خلصنا الديريفاتيف كيف تقول استاذ. عم نشتغلوا هسه بالفيزيكس. هاي عم نشتغل بالفيزيكس. خلصنا الديريفاتيف. وفيلوسيتي نعم الاكسلريشن والفيلوسيتي والبوزيشن فاكتور. زيتوا بالماث يعني قصدي الديريفاتيف يعني الرول قصدي. نفس الشيء. طبعا اوكي
هذا الوحيد اللي كان ننجح فيه بالماث. ما بيتغير شيء. ويا لك من الله يا ظالم لهي، هذا الدرس الوحيد اللي رح تنجح فيه بالماث. طيب yeah. Back to this. So we said it's equal to 0 over 0. So ايه استاذ كفي بتبلش قصدي. شو بنعمل يعني؟ يلا. أول شيء 4 over x minus 2 نعمل times x تصير same denominator فبتصير 4 minus 2x. So what do you get? 4 minus 2x over x squared over x. over x over x. اوكي. نعم. طيب بعدين بعدين بنحط x square minus 4 على 1 منشان نصير نعمل far by far و near by near. اوكي. So what do you get? بتصير 4 minus 2x over 1. اوكي. 4 minus x بتصير equal 4 minus 2x over x times. ايه سمعت استاذ؟ انا عم بسمعك. ايه good. How to continue? اوكي بناخد ال 2 common 4 minus 2x. I prefer to take negative 2 common factor. Negative 2 into x minus 2. اوكي والx square minus 4 بنحطها x minus 2 into x plus 2. Good. بتروح ال x minus 2 مع ال x minus 2. X minus 2 with x minus 2. So you get negative 2 over x times x plus 2. هلا بنعمل substitution لل x 2 بتصير minus 2 over negative 2 over negative 2 over 2 times 2 plus 2 يعني 2 times 4 يعني minus 2 over 8 يعني minus 1 over 4. Thank you. Okay. حلوة هاي سهلة بس كيف فوتت لها الأكس؟ ايوه دي هاي يعني من هون او من هون. لا هون عرفت عملنا هون كومن شو اسمه. اوكي مين باي مين extreme باي extreme. denominator. شلون؟ بتقول من هون كنت تحكي انجليزي مع هون تاني وحدة استاذ تاع x into x square minus 4. ايه هاي ايه يعني from this step to this step مش مغلبة. شو؟ دانيال ضغط ضيقني معك. فيك ترجع تعيد لي اياهم؟ شو انا بدي اعيد؟ شو بدك؟ بدي الاكس كيف عملت لها الاكس للاكس سكوير ماينس 4. هيدي يعني هاي ايه انا مش مغلبة يعني اقول لك from this step to this step من هون لهون كيف صارت من هاي لهاي كيف؟ قالوا ضايع. اوكي هذا سؤالك يعني. اوكي طيب اسمعني شغله. هاي x squared minus 4 it is x squared minus 4 over 1. سكروا الباب سكروا ما عم No. جدد انا. مين باي مين extreme باي extreme. So 4 minus 2x جاي دنخو هيدي بيجي بقى بيفتحوا بشارع 4 minus 2x بالمطبخ هو مفتوح الباب. times 1. انت نفس الشيء. You get 4 minus 2x and then multiply x by x squared minus 4. Put it in the denominator. اوكي طب هاي بس ما بعرف مش الحال؟ ايه بتعرفش كيف شو؟ بدي افكر فيها ما ضربتش براسي يعني.
No, لا actually. Once you see a compound fraction, يعني fraction over a fraction, you have to think about this. Simplify this compound fraction. Mean by mean, extreme by extreme by extreme, and then write the answer. okay. And of course, then simplify it. وعد ايه Okay? Clear? ماشي clear. Thank you. في حد عنده أي سؤال؟ Part 14 and the last one in this worksheet, before I move to the radicals, we have limit, the same function, but we have limit as x approaches positive infinity. Limit as x approaches positive infinity. Right? A positive infinity. سق لي الباب. Yes. Who would like? مين بقى نسأل؟ كارم؟ كارم؟ الساعة 10 يا قل لي كيف؟ بكير شو ما بعد في 5 How to find this limit as x approaches positive infinity? ممكن ناخد ال 4 over x over 2 ايه بعدين بنحط بدل الاكس ها We replace x by what? by infinity. Good. So it's 4 over infinity minus 2 over x power 2. كمان يعني الوحدة بتعمل replace بالتاني بتتركها؟ لا minus 4 كله بس ناطر لا بس x squared minus 4 شو بسوي فيها؟ ما بس x squared minus 4 هاي بتركها x squared minus 4 I write here x squared minus 4 استاذ بس فينا نعملها بالانفينيتي. لا بتصير infinity minus 4. بس استوعب على كارم شو قصده يقول لي. Or you replace x by infinity and x squared minus 4. نعملها infinity minus 4. Okay. You replace. When I tell you x squared minus 4, I thought when you write it again, x squared minus 4. So infinity squared minus 4. Good. What will be the answer? In fact, here positive infinity. And here positive infinity. What do you have square? Okay. Number over infinity 0. So here we have number over infinity, 4 over infinity, it's 0. 0 minus 2. 0 minus 2 over infinity to the power 2 infinity minus 4 يعني بضل infinity يعني. Good. Now, and what about this? 0 minus 2 over infinity? لا 0. 0. Number over infinity which is equal to 0. Good. Look here at these two functions or these two limits. بعتقد احنا حلينا شيء على شكلتهم. We have the same function 4 over x minus 2 x squared minus 4, the same function. But here depends on the limit. Here limit as x approaches 2, here limit as x approaches infinity. إذا فيك تفرجينا الجراف تبعها. هذا كمان جواب لسؤال يعني بعتقد كان بيحكي عنه مرة الماضية. إنه you don't have to factorize to simplify every time you find the limit. No. Here if you replace directly you give the answer. While in this one when you replace you get indeterminate form and then you simplify, you do all these steps in order to find the limit. استاذ ما كانش فيها ناخد 4 over x squared 4 over x squared لا. By chance maybe you get the same answer. By chance possibly you will get the same answer. بس
لا معنا انفينيتي بناخد آه. الاكس highest exponent. طيب إذا بتحكي هيك باخد ال 2 مش ال 4 over x. Do you know why؟ لا لأنه 2 over x it's 2x to the power negative 1 minus 4 over x minus 2, it means minus 2x to the power 0. باخد ال x power 0 أكبر. شو رأيك؟ هيدي highest exponent only for polynomials. Okay? طيب. Another remark لأنه هيدي شفتها بالquizzes. I corrected it and some of you will be following. In this one, limit as x approaches infinity. It's correct, but it's wasting time. They simplified and they wrote this limit is equal to they simplified as we did here, mean by mean, extreme by extreme, and so on. They wrote this. Limit as x approaches infinity. Positive infinity. Right. And then, if you multiply here, you'll get x power 4 minus x power 3. X power 3 minus 4x. And then they considered the highest exponent, negative 2x over x power 3. And then they simplified negative 2 over x squared. Then replace, you get negative 2 over infinity, it's equal to 0. صح 100%، ما في لك شيء. بس تضيع وقت. يعني أنت بتكتب هاي الستep وهاي وترجع تكمل بهاي. And then highest exponent, then simplify, then replace to give the answer. While you can find the answer directly if you replace. So it was easier to replace directly to give the answer. أستاذ أيوب Okay? نعم. فيك تفرجينا الجراف تبع هيدي إيه فكرة معينك هي. إذا ما لا ما فيها مشكلة. شو كانت هي negative 4 over x or 4 over x minus 2, right? بعد قدام 4 over x minus 2 over x squared minus 4, right? إيه صح. x squared minus 4. x 4 over x هذه 4 over x minus 2 over x squared minus 4. Elegant. You see your limit as x approaches infinity is equal to 0. Here, the